ሰዎች ዓለማችን እንግዲህ ሌላ የኮሮና ቫይረስ አይነት ሳታስተናግድ አትቀርም። ሌላ ቫይረስ ውስጥ ልገባ ነው። ሌላ ፓንደሚክ ሊከሰትባት። ይህም እንግዲህ ሃንታ ቫይረስ ይባላል። ሰሞኑን አይታችሁ ከሆነ የሆነ መርከብ ላይ ምናምን እሱ ቫይረስ ማለት ነው እና በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እየተሰራጨ ነው። ነገር ግን እንደ ኮሮና ዴድሊ አይደለም፣ ወይም ደግሞ የሚተላለፍበት መንገድ እንደዛ አይደለም። እሱን ነግራችኋለሁ ምን እንደሆነ። ብቻ እስካሁን ድረስ 12 ሀገራት ገብቷል። እስካሁንም ድረስ እንግዲህ ዩኬ፣ ሳውዝ አፍሪካ፣ ኔዘርላንድ፣ አሜሪካ፣ ስዊዘርላንድ ከዛ ኮሪያ እና ብቻ አጠቃላይ 12 ሀገራት ደርሷል ማለት መሰላችሁ። ነገርየው አይ ቲንክ ኮንታሚኔትድ የሆኑ ወይም ደግሞ ብሎ የሚባለው የተነካኩ ሰዎች ወጥተው ወደ ሌላ ቦታ ፍላይ አድርገዋል። ነገር ግን ያው እንደ ኮሮና በትንፋስ አይተላለፍም፣ በንክኪ አይተላለፍም። ይሄም ያው ከሰው ወደ ሰው መተላለፈው አለ ወይም ደግሞ ይተላለፋል። ነገር ግን በጣም ኢንተንሲቭ የሆነ ፊዚካል ኮንታክት ይፈልጋል ተብሏል። ወይም ደግሞ በጣም ከሆነ ሰው ጋር ረዘም ላለ ጊዜ ፊዚካል ኮንታክት ሊያስፈልጋችሁ ይችላል ለመተላለፍ ማለት ነው። እናም ያው እስካሁን ድረስ እርግጠኛ የሆነ ኮንፊርምድ ኬስ 8 ኬዝ ነው። ነገር ግን በጣም በብዙ ቁጥር የሚቆጠር እንግዲህ ጥርጣሬ አለ። ከዛ በተጨማሪ 3 ደች ውመኖች ወይም ደግሞ የኔዘርላንድ ሴቶች ሞቷል ተብሏል። እናም ያው የሚተላለፈው ከሰዎች ሳይሆን ከሮደንቶች ነው ተብሏል። ሮደንቶች ምን ማለት ነው ላሳያችሁ። ሮደንት ማለት እንደዚህ ናቸው፣ እንስሶቹ ናቸው እና በእነዚህ ውስጥ ነው የሚተላለፈው። ከዛ በኋላ እነሱ ኢንፌክት ያደረጉት ቫይረስ ያለበትን አየር ስተነፍሱት እያዛላችሁ ማለት። በጣም ያስገርም ነገር ልንገራችሁ። ሴሪስ ሚሊዮን የትዊተር አካውንት ማለት 2022 ላይ ነው ፖስት የተደረገው እንደምትመለከቱት 11ኛው ቀን 6ኛው 2022 ላይ 2023 ላይ ኮሮና ኤንድን 2026 ላይ ሃንታ ቫይረስ ብሎ ፖስት አድርጎ ነበር። ይሄ ራሱ ሌላ ኮንስፒሬሲ። አይጥ በቤታችሁና በመኖሪያ አካባቢያችሁ ካለ ይሄኔ መፍትሄ ፈልጉ። ከኮሮና ቫይረስ የከፋ እጅግ አደገኛ የተባለ ቫይረስ ተከስቷል። ይህ ቫይረስ ሃንታ ይባላል። ሃንታ ቫይረስ የገዳይነቱ ፐርሰንት 40 በመቶ መሆኑም ተነግሯል። 100 ሰዎች በቫይረሱ ከተያዙ 40ዎቹ የመሞት ዕድላቸው ከፍተኛ መሆኑን ዘገባዎቹ አመልክተዋል። አሁን ላይ ይህ ቫይረስ በአንድ የሽርሽር መርከብ ላይ መገኘቱን የዓለም የጤና ድርጅት ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ገልጸዋል። በሽርሽር መርከቧ ላይ ከነበሩ 8 ሰዎች መካከል 5ቱ ተገኝቶባቸዋል። ቀሪ 3ቱ ሰዎች ተለይተው የተቀመጡ ሲሆን ቫይረሱን ለመለየት እስከ 6 ሳምንት ሊፈጅ እንደሚችልም አመልክተዋል። በቫይረሱ ዙሪያ በርካቶች እየተነጋገሩበት ነው። እዚህ ላይ ይህ ሰው ደግሞ በ2022 ነው ከኮሮና ቫይረስ በመቀጠል አደገኛ የተባለው የሃንታ ቫይረስ እንደሚከሰት ጠቁሞ የነበረው። ይሄ እጅግ በጣም አደገኛ፣ ምናልባትም ቫይረሱን ሰርተው ወደ ሰዎች ከሚያሰራጩት አካላት መካከል ሊሆን ይችላል በሚል እየተጠረጠረ ይገኛል። ስለ ግለሰቡ ማንነት ግን እስካሁን የታወቀ ነገር የለም። ቫይረሱ የስርጭት አድማሱ የሚሰፋው በአይጥ አማካኝነት መሆኑም ተነግሯል። በመኖሪያ ቤታችሁና አካባቢ ላይ አይጦች ካሉ ከወዲሁ ማስወገድ ተገቢነት አለው። በቻናሉ ላይ ቀጣዮቹ አዳዲስ መረጃዎች ይቀርባሉ። የፕላስ ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። አመሰግናለሁ። ምን ጉድ ነው ጎበዝ፣ እየሰማን ያለ ነው። አዲሱ የተከሰተው የሃንታ ቫይረስ በሽታ እንግዲህ የወንዶችን ብልት በ3 ኢንች እንደሚያሳጥር ተገልጿል። ሽሪንክ እንደሚያደርግ ማለት ነው እና በበርካቶች ዘንድ እየተፈራና በርካታ እያስጨነቀ ያለ በሽታ ነው። እባካችሁ ወንዶች ተጠንቀቁ፣ ሴቶችም ይሸራርጉላቸው። ይመለሳሉ። ገዳይና እጅግ በጣም አደገኛ የተባለው ቫይረስ በአንድ መርከብ ላይ መከሰቱን ሰምታችኋል ብዬ አስባለሁ። ይህንን በተመለከተ በኢሳት አዳዲስ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። የዓለም የጤና ድርጅትም ስጋቱ እንዲሁም ደግሞ ባለሙያዎች ጭምር ማለት ነው ስጋታቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። ይህች በጉዞ ላይ ያለችው መርከብም እንግዲህ በዓለም ላይ እጅግ በጣም አደገኛ ከሚባሉ ቫይረሶች እንዲሁም ደግሞ ገዳይ ከሚባሉ ቫይረሶች መካከል አንደኛው ነው። በመርከቧ ላይ የተከሰተው ሃንታ የተባለው ይህ ቫይረስም እንግዲህ እጅግ በጣም አደገኛ ዝርያ ያላቸው ከሚባሉ ከአንዲስ ከሚባለው ቫይረስ ጋር ማለት ነው ተመሳሳይነት ያላቸውና እጅግ በጣም አደገኛ እንደሆነ ነው እየተነገረ የሚገኘው። በመርከቧ ውስጥም እስካሁን ድረስ ማለት ነው በቫይረሱ ተይዘው 3 ሰዎች ህይወታቸው ማጣታቸው ተነግሯል። በተጨማሪም 150 የሚደርሱ ሰዎች እንግዲህ በከፍተኛ ስጋት ውስጥ እንደሚገኙና ምናልባትም ማለት ነው እነዚህ ሰዎች በቫይረሱ ተጠቅተው ሊሆን ይችላል የሚለው ስጋትም እጅግ በጣም አሳሳቢ አድርጎታል። ይህች መርከብም እንግዲህ ወደ ስፔን እያቀናች መሆኑና በስፔንም ማለት ነው መርከቧ የምታርፈው ካናሪ በተባለ ደሴት ሲሆን እንግዲህ በአጠቃላይ ማለት ነው በስፔን ውስጥ የሚገኙ የጤና ባለሙያዎች እንዲሁም ደግሞ የስፔን የጤና ሚኒስትርም እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ ለማድረግ በደሴቷ ከደረሱ በኋላ ኳራንታይን ማዘጋጀታቸውና ከፍተኛ የሆነ ክትትል ለማድረግ እንግዲህ በዝግጅት ላይ መሆናቸውን እየተነገረ የሚገኘው በስፔን ለመድረስ እንግዲህ ጥቂት የሆኑ ኪሎሜትሮች እንደቀሯት ጭምረው እየተነገረ የሚገኘው ቫይረሱም እጅግ በጣም አደገኛ ስለሆነ ምናልባትም እንግዲህ የመዛመት ዕድሉ ከፍተኛ ነው። ከሰው ወደ ሰውም በቀላሉ የሚተላለፍ ቫይረስ እንደሆነ ነው እየተነገረ የሚገኘው። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን የማገኝ ከሆነ አጋራችኋለሁ። የፕላስ ምልክቷ መጫናችሁን አትርሱ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። Okay, there are 5 big new developments in the race to contain this hantavirus. Firstly, the WHO have confirmed 2 new suspected cases of hanta today,
thousands of miles apart. The first is a lady in Spain, while the other is in this remote island of Tristan da Cunha, which is pretty insane luck for the only 214 people that live on this island. Number 2, the CDC have activated a level 3 emergency response to this outbreak. That is the lowest level of emergency evacuation. Number 3, Spanish authorities are now preparing, quote, an unprecedented quarantine and evacuation operation for the 149 on board ahead of the ship's arrival to Tenerife on Sunday. Number 4, we've got the test results back from the first suspected case of Hanta in someone that wasn't a passenger on the ship. That was that Dutch air hostess who was hospitalized yesterday. Good news, the test came back negative. That's a really good sign, but there is caution to that though, because the symptoms for the Andes strain do take weeks to appear. So it's not over yet. And lastly, some experts like Dr. Simpson, for example, who I highly recommend checking out, are now saying that because this seems to be a new virus or a mutated one, we do not know how infective it is or its case fatality rate. Hantavirus changes very, very rapidly. It is a very rapidly mutating virus like influenza and like COVID. And so what we knew about the old viruses may not be true for these viruses. So be careful of that information. Okay, we are all over this story for you. Breaking this morning, Dutch authorities say a flight attendant who was in touch with a woman who died from hantavirus in South Africa has been admitted to a hospital after showing symptoms. There are also new reports that some of the Americans who were on board that ship plagued by an outbreak for days have returned back home. Well, now there's growing worry that they may have brought the rare and deadly virus back with them. Nick's here with the latest on this story. Nick, officials in several states are now monitoring this entire situation. Absolutely, Mark. They're doing what they call contact tracing. They want to make sure that anyone who is on this ship is not taking that virus anywhere with them without being traced. While the CDC tries to tamp down public fears, at least 3 state health departments are keeping tabs on people who were just on board the MV Hondias. The New York Times reports that California, Georgia, and Arizona state health departments are each monitoring residents who were on that beleaguered ship. Right now, however, the 2 people in Georgia are not showing any symptoms. Those reports come after 3 people were evacuated off the ship on Wednesday, including the ship's doctor. There have been 3 confirmed hantavirus cases on board, with 5 more suspected. 3 passengers have died. The ship, with nearly 150 people still on board, is expected to dock in Spain's Canary Islands in a few days, where the remaining passengers and crew will be evaluated. In the meantime, Marky, those still on board are being asked to social distance, sanitize their hands, and isolate in their rooms as much as possible. I still can't imagine being on board this ship for any of this. So, Nick, what's all being done to ensure the virus doesn't spread off that ship to land into other communities now? Yeah, Marky, they want to tamp down public fears, right? As we mentioned, several state health agencies are monitoring the situation here at home, but doctors say for the most part, people really don't have anything to worry about. The only documented cases where it looked like there might be human-to-human spread were very close contacts, husband and wife, parent and child, people who lived in very close proximity to one another. And on Tuesday, that sentiment was echoed in a statement by the CDC's acting director, who said, quote, "The risk to the American public is very low," adding that the virus is only spread by close contact with symptomatic carriers. Meanwhile, the ship's crew and passengers will be examined in Spain before being sent to their home countries. The 14 Spanish passengers on board will then quarantine in a military hospital in Madrid before being allowed to return to their communities. Other countries have said they will isolate or monitor passengers when they return home. The World Health Organization is set to give an update around 9 a.m. Eastern this morning. And of course, Marky, we will follow that and bring you the latest. Yeah, we'll be tuned in, but praying for safety and health for all involved. Nick, thank you so much.